Mkurugenzi. Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka kwanza niongeleshe watu wangu wa biashara kidogo. Wacha niwaambie kama kuna kitu mnataka kutusumbua nayo. Hii mwisho, unajua tushaingia mwisho wa mwaka, na mwisho wa mwaka inafuatanaga na kitu inaitwa New Year's Resolution. Na hakuna word waga inakuwa misused hapo kama project. Hii December sikunywi pombe na save, sababu next year niko na project. Niko na project. Na hii project haiendangi mahali, amuifanyangi. Tutakutana tu tena hapa end of next year ukituambia sikuli nyama hii December na save, sababu next year niko na project. Stop guys. The reason why your projects huwa haziendi mahali na mukizianza munazifanya kihobela is because you lack a proper project managing, a proper project manager. Hiyo ndio kitu mnahitaji watu wengi. Project manager. Na hapo ndio the Odoo Project Manager app inaingilia. Odoo, kwa wale ambao hamna habari, is a business management platform ambayo iko na apps zote unahitaji kurun biashara yako. Among the apps ni Odoo Project App. Hii Odoo Project App inakusaidia sana ku break down your projects, na apart from breaking them down, unaweza ziorganize into tasks. Na hizi tasks unaweza assign watu. Historia, sikujua ni mimi nafaa niende mbolea. Inaishia hapo, sababu Odoo Project App inakupanga. Apart from that, Odoo Project App inakusaidia pia ku lay out your priorities na the deadlines. Sababu wa Kenya ni watu ukiwaachilia project itachukua miaka 40 kabla iishe, kama ile safari ya Waisraeli wakienda Canaan. Hao Waisraeli wangekuwa na Odoo Project App, wangepiga hiyo safari na 11 working days maximum. Lakini sababu hawana hiyo, wakapiga miaka 40. You wonder 40 years kwenda distance ya kilomita. Odoo is what they needed. Na pia hapo ndani hiyo project app kuna design. Unaweza fanya nini? Unaweza explainia watu how to undertake the project by, use of photos. Yani uonyeshe vile kufanya hii project yako. Unaweza waekea descriptions pale. Waekea tu video, tu photos, how to do list. Yani mtu akiingia pale anajua exactly what they are supposed to be doing at what time. Kitu inarahisisha kazi. Wangwana, tuache ni kufanya projects hivi. Hapana. Odoo Project App is that project manager that you really needed but you could not afford. Now it is very affordable. Why am I saying it? Because the first app on Odoo is free of charge. So your first app inaweza kuwa hiyo Odoo project app. Chukua hiyo, fanya project yako safi. Run your business like a pro. In case unataka mahali pa kuipata, sinda kuwekea link hapa kwa description. Ingia hapa kwa description, click hapo, download Odoo, tafuta hiyo app ya project, download it, na ufanye project yako vile inafaa. Okay? Alright. Haya. Wacha tuende kazi. Now, wangwana, watu waga wanateleza, wanajipata mahali fani, mahali pengine hawakutarajia. But hii leo imenipata off kidogo. Watu uteleza kidogo wanajipata hospitali. Kuna mtu anatelezanga kidogo anajipata ameingia kwa mtaro. Lakini mtu kuteleza anajipata kwa ndoa, hiyo nataka sana kuelewa, because hiyo sijasikia. Huyu ndio mtu wa kwanza nimesikia mambo yake nikasema la haula. Ya Mungu ni mengi ya kuku. Now, kuna jamaa fulani hapa amepiga shule vizuri sana, amemaliza kidato, amepiga grade safi, imemruhusu kuingia chuo kikuu. Ameingia pale chuo kikuu, anafanya vyema, ako sawa, yani the boy is okay. Ni kijana amelelewa kwa maadili. Ni very well behaved, ni mtu mambo ya sijui pombe akina dada. Yeye ni mtu ambaye yani maadili top. Now, huyu mjamaa wakati ambapo anamaliza kidato ndio aingie university, anakuja Nairobi kuishi na nani? Na relative wake ambaye ni kaka yake
older brother. Huyu older brother ameoa, so ako na familia, lakini haezi kosa ka bedroom kamoja akakupatia kijana akiwa wapi? Hapa Nairobi. Ndio at least akitafuta shule yako na maskani ya kwenda kulala. Na jamaa anasaidika, anapata shule safi sana, chuo kikuu. But hii chuo of course unarudi kulala kwenu. Hakuna hostels pale, unarudi kulala kwenu. But since brother ako maeneo, si iko sawa. Si atatoka tu hapo shule, aende distance hata ifiki kilomita 5, afike kwa brother, alale hapo, kesho asubuhi amke, aingie darasa. Like maisha ilikuwa sawa. Now, kitu happen, ikakuwa huyu brother yake ambaye amemhouse anahama. I think ni kujenga, alikuwa amejenga, na mahali amejenga nyumba imekamilika. Sasa ametoka hapa karibu mahali anaishi, ameenda mbali kidogo sababu huko ndio kwake. Sasa hiyo ilileta mushkil kidogo, sababu huyu jamaa ambaye wamehouse hapa, ndugu yao mdogo, haezi enda kuishi nao huko sababu ni mbali. Inaharibu hiyo hesabu ya nini ya kuja shule kila asubuhi. So akaamua tu, you know what, ni sawa, nitangangana pole hii town, niko na shughuli nafanya. Kuna mambo mnafanya hapa kwa mtandao. Mnajua ile mambo mnafanya hapa kwa mtandao. Wazungu wanashangaa mbona wanafunzi wao wanafanya assignment sana haraka hivyo. Assignment inafanywa hapa Roysambu. Tunajua hiyo mambo, mnaipiga sana. Now, hiyo shughuli ilikuwa inampatia tu shilingi kiasi. Haezi kosa pesa ya rent, chakula hapa na pale, na commute na transport ya kuingia wapi? Darasa. So akaambia kaka yake, in fact, umenisaidia sana, umenilea mpaka sasa nimejua jiji, niko sawa. Wewe as you move to your new house, na kuombea kila laheri. Enda sawa sawa, Mungu ako na wewe. Asanti kwa kunilea. Asante sana. Na wale familia wanajiondoa, wanaenda hiyo keja ingine, na ye anaanza maisha upya kwenye bedsitter yake mufti. Maisha safi. Iko sawa. Na huyu kaka si ameoa, ako na familia. Huyu sasa amehama, ameenda kwa nyumba yake kubwa. Ikakuwa kuna relative wa mke wake alikuwa na function, alikuwa na ka function mahali. Sasa huyu relative wa mke wake ni mtu wameweka karibu sana. Sasa kama ako na function, hawezi acha function iende tu hivyo na hao wametulia. Lazima wahudhurie, lazima washuhudie pale kwenye function. Sasa ikabidi ambie jamaa, the husband, kuna function pale kwa kina XYZ, na unajua ni makazini wangu wa nguvu na wapenda. Unaonaje tushuhudie? Jamaa akasema tushuhudie, wacha tuingie pale tucheki mambo. Huyu kaka akapigia brother yake mdogo ambaye sasa hii anaishi kwa kabedsita kake peke yake, akamkola akamwambia, kuna shughuli kwa my wife uko kwa familia yao, na inaweza kuwa vyema kama uko free, ukuje tuende tushuhudie, hata tuhudhurie. Jamaa of course ako free pale kwa bedsita, akamwambia iko sawa, hiyo weekend tuingie pale. So wakaandamana gumosi gupili, na wakaenda wapi? Wakaenda pale kwenye ile function. Function safi. Kapata huko watu wanaishi vizuri, watu wanaishi sawa sawa. Ile ni familia ya kifahari, familia ya kitajiri, sorry. Yani mambo ilikuwa safi pale. So huyu mtu ameenda kutembelewa huku ni anko fulani, okay? Kuna familia yake hapo sawa, wanaishi things are very okay for them. Now, kijana wetu wa bedsitter, yeye ni mgeni deadly hapa. Hata kaka yake at least anajulikana huku sababu waga wanatembea. But huyu unaona hajaonekana yeye. So very shy boy, ametulia pale, jamaa very well mannered. Akadiscover kuna mrembo hapo, hawajaachana sana kimiaka. Wako ni warika, kama wameachana miaka maybe 3-4 hapo. So ni msichana amemaliza kidato pia, ni kama actually less, maybe 2 years. Juu huyu ndio anaingia I think pia university, if I'm not wrong. Huyu sahi by this time amesukuma uni kidogo, ameenda ako maybe tuseme tadia huko.
So wakaona kuna kidosho hapa. Wakaanza kuongea pole pole tu, yani hakuna mambo mingi, tunaulizana mambo ya wifi. Wifi kidogo, wewe ndio umepika hiyo chakula ya lunch. Safi, nashuka sana, I love it. Nice. Kidogo wameboeka, wakajiambia hata badala ya kukaa hapa, si tuende tutafute kamaskan mahali tukae pale, hata tubonge kidogo. Wakaenda wakakaa mahali hapo nje, wakapiga gumzo sawa sawa. Wakaona the vibes of vibing, yani wako tu sawa hawa. Na wakamaliza sherehe, hafla ikaisha, na wakatoka hapo, kila mtu akarudi kwao. But before arudi kwao, at some point simu ya jamaa iliisha nare, akapatia mrembo aende amchajie mahali. So vile ilijaa, siku imeisha, wanataka kuenda, mrembo akamrudishia simu. Na kwa hiyo process ya kurudisha simu, mjamaa akasema, in fact hata nimerealize sina hata namba yako, weka namba hapa kidogo. Akaweka namba, kila kitu sawa, waka exchange namba na kila mtu akaenda kwao. Nikikuambia kulikuwa na mambo romantic walikuwa wanaendeleza hapo, ndakuwa na kudanganya. Hawa ni watu wawili tu walikutana na vibes zikakubali, waka bond tu, waka bond. Now, after wameachana, kila mtu ameenda shughuli zake. Sasa si kuna phone number hapa, kuna contact. Si once in a while, si unajulia mwenzako, rada, uko sawa? I see, okay, mimi niko fiti, nimemaliza nini, shughuli zangu za chuo nini, nimetulia tu, nimebarizi. Okay, hivyo kidogo wakaanza kuzungumza, wanazungumza kidogo kidogo, roho inaanza kukua nyepesi. Kidogo mti yangu mimi, hata ukikasirika uamue kunitembelea huku kwa bedsitter yangu, siwezi sikia mbaya. Iko sawa hiyo ukifanya hivyo. Dema kwambia ina mambo, wacha tutaorganize, wacha tutapanga hiyo. But before hata story ya kutembeleana kwa bedsitter, huyu jamaa wetu wa bedsitter, sababu alisikia ako very excited na huyu mrembo, alienda kwa huyu kaka yake huyu, ule mwenye walikuwa wanaishi pamoja na mke wake, ambaye ni relative wa huyu mrembo ambaye tumeshajuana sasa. Na akawaambia na ile area pale bana, kuna ule kuzo wako, ule ni kuzo wako, ni kuzo wangu. Hiyo familia, huyo anko alimleta sababu yeye alipoteza wazazi. Sasa huyo anko ameamua kufanya nini? Kumlea, sababu unaona hana wazazi. But ni kazini yangu huyo. Nimempenda, ako sawa huyo kabisa yani. Really? Kama umempenda basi si hata naweza organize kikao, mkuja hata mle chapati hapa kwangu nini, angalau hata muonane tena mara ya pili. Yes kwa mbaya. Akada yes, iko good. You're good. So huku wife wa kaka akaorganize kitu hapo kadogo. Ule kuzoa kaitu akaambiwa kuja bana, kuna shamra hapa, tumumunye hata kakuku hapa kidogo nini. Wakakutana kwa mara ya pili sasa kwa kaka na bibi yake. Alright? Wakaongea, kila kitu shwari. Sasa kama kulikuwa na any doubts, kwa hii sherehe hapa sasa kijana akaamua, mali yangu hiyo, udema kwa tu sawa. Ako sawa. Na hafla ikaisha, huyu mrembo akarudi huko kwa ule anko ambaye ana house, na jamaa wetu akarudi kwa bedsitter after kushukuru kaka yake na mrembo wake hapo, na akarudi kwa bedsitter. Sasa tumepeleka maongezi next level sasa. But things are moving a bit too fast. Hapa sidhani hata tumemaliza miezi 2 tangu hao watu wajuane. Lakini you are seeing the way things are progressing. Nice. Sasa one time ndio ule mrembo akakuja na ile wazo ya umeboeka tu hapo kwa bedsitter na mimi niko hapa. Jamaa kamuza, kwani unaweza toka kwenu ukamkuniona? Dema kamuza, kwani miudu? Mifanya nini kwani? Sina kama hapo sai kwani kesho. Si ukuje. Wekamu. Dem akafunga safari yake safi na akaenda wapi? Moja kwa moja mpaka kwa bedsitter ya kijana. Wacha niwaambie, na si exaggerate, na sisemi hivi ati tu kusafisha rada. Ushaiona jamaa ameweka maadili mbele. Like
yeye na maadili hapa, cut from the same cloth. Huyu mrembo alikuja na wakashuhudia, wakajivinjari hapo kwa bedsitter, kula matamtam hapo nini. Nothing else happened kwa hiyo bed. Zero. Apigiwe makofi. Nimeona Katule anampigia makofi. Zero. Yani ni jamaa very nice. So when you're having a good time, vibes zina flow tu. Yani hata amufikiri mambo ya vipengele, wachana nayo. Ni vibes hapa zinaingiana, stories zinacheza. Ujuangi time ikienda. Kidogo jamaa anaangalia simu, ni kama giza imeingia. Hiyo ni saa 1 hiyo. Ukiona giza imeingia, hiyo saa 1 imeingia hiyo. Demo ambia ina mambo tu, akapiga tu story, wanapiga story. Jamaa anaangalia nje anaona, na hii giza inaingia mtu yangu. Na mbona huyu mrembo kidogo ni kama anaambia sana ya kuenda, but ikafika hapo saa 2 na kitu. Akaamua bas, time iko sawa. Now I can leave. Wacha nitoke nirudi pale kwa ankule. So jamaa akatoka na mrembo wake, akampiga push, akampeleka mpaka stage, akakisha amepanda gari vizuri, kamwaga kwa heri, na jamaa akaenda wapi? Mrembo akaenda wapi? Back to the uncle. Jamaa ameenda, amekuja, ametulia hapo kwa keja. Nasikia fiti. What a day. Dem ni demu wa nguvu huyo. That was a beautiful day. Hata hajamaliza hapo kufantasize vitu, anaona simu. Ni mrembo amefika mbio aje. Akachukua, ni aje? I hope hujalala, narudi. Unarudi? Narudi. Wacha nikikam hapo ndaksho. Okay. Akakata. Shindwa, anarudi tena. But I the room sawa, wacha akam. Naisikia anasema nini. Kidogo mrembo amefika. Amekam, amechukuliwa pale, ameletwa mpaka kwa nyumba tena. Anamuuliza, Rada? Manze, nilikole anko. Nikamwambia anko kwanza ndio alinicall. Alikuwa anataka nifanye kitu. Nikamwambia siko kwa keja, but niko njiani nikikam. Akashindwa, unafanya nini nje saa hii? In fact, uko mahali umetoka, rudi huko. Sababu mimi sikujua saa hii uko na confidence ya kukua uko nje. I did not know that. So huyu mrembo, sababu ni unajua majenzi hao wanaga kesho. Ukimwambia hivi anachanga, kwani kesho? Tuende sana. So vile ankule alimwambia rudi mahali umetoka, aliambia tu dere, oya, ukifika tao unarudi. Narudi na wewe. So mathri ilifika tao, ikanyonga, sababu si ya kuingia kwa shimo kungojea, na ikatoka, ikienda ikibeba, ikirudi mahali imetoka. Kidogo si ndio ameshuka, amekutana na jamaa, bas akamwambia sasa hivyo ndio iko. Nimeambiwa nikae hapa mpaka ile until further notice. So jamaa anajiambia, okay, anko hapo ameshikanare, but you know hata ina mambo, hata tumpatie a few days, maybe a cool down kidogo, then mambo itakuwa tu sawa. So akamwambia, we tulia, we lala hapa, utaoperatea tu kutoka hapa. But for some reason, I don't know, Mresha kaanza kusikia ni kama hayuko 100. No, alitulia. So after day 1, day 2, mwenye bedsitter anaona, ule ankule ni kama haraisishi kazi. So akafanya nini? Akapigia kaka yake si ameoa huyu mrembo na huyu si ni cousins. Akaona wacha huyu pia ni mtu wa kwao, wacha nione kama wanaweza kuja na suluhu. So akapiga simu kule, akawaambia ni aje, ule kuzo alikuwa amekam kunivisit, bahati mbaya akatoka amechelewa. Ule anko akamwambia arudi mali ametoka, na sasa hii it has been a day and a half. Huyu anko akai ni kama anatuongelesha. Sasa tunaona ni poa tu tumlete hiyo pande, ndio angalau akue ako bado kwa family. Unajua kikana mimi ni stranger, sasa tunaona hiyo si picha mzuri. So wakasema anytime, wewe mlete, wewe ni mtu wetu huyo, mlete. So wakaleta mrembo mpaka kwa kaka na wife wake hapo. Mrembo akakaa hapo kidogo. Finally yule ankule akapatikana. Akasema, ako wapi huyo? Ako hapa kwangu. Sasa ni hii familia kina kaka ndio ako hapa. Haya, basi nakuja.
In fact, nimesahau kitu. Unaona after anko aambie mrembo arudi mali ametoka. Si mrembo alirudi. The following day vile aliona hapigiwi simu, alitoka kwa huyu jamaa akarudi huko kwa kina anko. Kuonekana huko akaulizwa umekuja kufanya nini? Akasema niliambiwa nitoke, so nimekujia vitu zangu. So alienda akachukua vitu na akatoka. Unaona? Sasa after kutoka si ndio amekaa, jamaa akaona siwezi kaa na stranger, wacha nimpeleke kwa hii familia nyingine yenye najua. Ndio sasa amemleta huku kwa brother yake na mchumba wake ambaye ni cousin ya nani? Huyu mrembo. Very nice. Mpaka hapo si tuko aligned. Good. So now finally ule anko amepatikana. Amesema, "Sawa, you want to talk? Ndakuja kuongea huko mahali mko." Okay? Sawa. Wakaandaa kila kitu sawa. Mrembo wako hapo. Wanangoja ankule akuje watatue hii kitu, mrembo arudi huko, anko aendelee na yeye, sababu unajua anko ndio amekuwa akimlipia school fees nini. Hii ni kitu ya kuisha. Anko alikuwa amejam kidogo, lakini ni kitu inaisha. Anko akatokea kukuja pale, akafika, anakaa amebonda deadly, nothing to smile about. Wakakula, wakamaliza, and without wasting time anko akasema, now huyu mrembo aliamua kuenda kabisa. Hata nikapigiwa simu nikaambiwa alikujia nguo zake na kiburi sana na amechukua na ameenda. So mimi kwa vile naona hivyo ni kama ndio anataka, na mimi si mtu wa kukuja kukazia mtu, hapana. Ukitaka kuenda unaenda, hakuna kitu imekuzuia hapa kwangu. So kutoka leo mambo ya education ya huyu msichana nimemaliza, anything to do with huyu msichana nimemaliza, na sababu naona amepata mtu, ninawawish all the best. Mungu awabariki, endeleeni na ndoa yenu safi. Sawa? Kila kitu freshi? Thank you very much. Imekuwa safi, tutaonana next time. Haya, mbaki salama. Akaamka, akaingia gari, na hivyo ndio alienda. Sasa huyu kaka amebaki hapa wakiwa na mke wake, wanaangalia huyu mrembo, wanashindwa. Sasa sisi hata tu ndio tumeanza ka family ketu, sasa tumeletewa tena mzigo tena. Wakaambia ndugu yao sasa sasa kaka, hata kama ni wewe sasa, unaona wewe ndio umeachiwa mrembo, naona itakuwa mbaya tukiingia katikati yako na baraka. Sasa si iko tu sawa, tuwapige push hadi wapi kai. Sasa jamaa hivyo ndio ameshikana na mrembo wake, wakaenda kwa stage, wakapanda gari mpaka kwa bed sitter na waka maintain hapo. As we speak, jamaa ako na binti kwa nyumba, mtoto mdogo wa miaka 22 ako in a happy marriage. Oh Lord, tunacheka lakini this is stressful. Sasa utafanya nini? Waziruka mtoto wa wenyewe. Quality naye ako nazo ni wife material kabisa, so might as well. But tashwishi ni kwamba kijana mdogo, kazi anafanya ni hii ya online ya kufanyia watu assignment. Hii kitu inakuwaga seasonal. Kwanza saa hizi shule zimefungwa huko majuu, wanakula nini jameni? Things are tough. Kwanza kulikuwa na kaskea kalikuwa mahali. I think hiyo scare ni kama ndio ilifanya anko akakaza zaidi. At some point hapa before anko akuje hii meeting ndio awachilie msichana. Huyu mrembo unajua alikuwa kidogo anatapika. Vitu hataki kusikia vitu fulani, wakajijazia huyu ndume. Tulifikiria ni ndume ako na maadili huyu, kumbe. But turns out kumbe ni amoeba ilikuwa ina But by the time mambo ya amoeba inatokea, anko alishanawa kama pila. Aki wanaume mnakapitia hapa nje. Oi. Bas, mambo si ni kama hayo bas. We have a new family. Newest couple in town. Yeah. God bless tu. Milango zitafunguka, wangwana, msiogope. Umoja ni nguvu. Mkiwa wawili mkishikana tu hivyo mtangangana, itakuwa sawa. Bas, cheni nimalizie hapo. Yeah. Kama kuna kitu unaweza kuwa nayo pengine in terms of kazi nini, au watu wawili wako na nguvu wanaweza fanya,
andika tu hapo kwa comments. Hawezi kosa namna ya kureach out. Okay? Bas, acha nifungie hapo. Imekuwa true, nyinyi watu wa nguvu sana. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace.